તમે પત્રકારિક મહાત્માને મળી રહ્યો છો એ એક વાત છે. અને બીજી વાત એ છે કે જો હું મારા પૂર્વાશ્રમ તરફથી જાઉં તો તમે પત્રકારને પત્રકાર મળી રહ્યા છો. કારણ કે હું પણ મારી 20 વર્ષની વયે એક સરોજ નામનું માસિક કાઢવાનો હતો અને મને ડેક્લેરેશન મળ્યું એટલે મેં નથી કાઢ્યું. એટલે એક દ્રષ્ટિએ તમે મહાત્માને મળી રહ્યા છો અને બીજી દ્રષ્ટિએ તમે પત્રકારને મળી. Bapuji says that one thing is that you are the newspaper man or a editors of the magazine are meeting a Mahatma, and at another stage the editor, what do you call it? The publisher. The publisher is meeting a publisher because Bapuji was publisher of a magazine. Reporter. પત્રકાર એટલે માસિક પત્રો ચલાવવાનો. A publisher. સંપાદકો. Publisher and editor. So Bapuji was in that field before he became Swami, and he is really a great literary master, and he's a musician. સાહિત્યકાર હતો એટલે માસિક કાઢવાનો. He was a great literary man, even he is today, but from his very childhood. So he was going to start a magazine, but he didn't get the permission. So in those days, many years ago. સરકારને એમ લાગ્યું કે હું કોઈ ક્રાંતિકારી કાઢવા માંગુ છું એટલે મને ના આપ્યું. The government at that time thought he was going to start some magazine which was revolutionary in its nature, and so he didn't get the permission. But he was very well known for writing poetries and dramas in his age 19. He was very, very recognized in those days. You can ask questions. Bapuji wrote fiction? Not fictions, but more like poetry and drama, things like that. And prose also, articles in many magazines they have published. Music. Explain to Bapuji how the magazine format is. That is, its interview style, and that what Bapuji says they're going to try to keep as pure as possible. Right. આ મેગેઝિન એવા પ્રકારનું છે કે એની અંદર એ કંઈ સવાલ પૂછશે એનો જે શબ્દ તમે જવાબ આપશો તેવું જ અંદર લખશે, એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરે. એટલે આપ એમ કે એ રીતે કૃષ્ણ પ્યાય સારું યાદ કરાયું કે એમ કે એ રીતે જવાબ આપજો કે જેથી એમ કે યોગ્ય. You can ask any question. I explained to Bapuji that you will print in the magazine exactly the way he answers. And yes, that is very nice. So you can ask question if you have any that will be more suitable to his caliber. Might be very interesting for the public. In terms of the mechanics, if I can use that word, of Kundalini and the nadis, is there a particular beginning point and ending point? I'm thinking of two things. Is Kundalini strictly an ascending force from the Muladhara to the Sahasrara, or is there a descending force through the frontal nadis and then an ascending force? Does it work in a cyclical process, or is it simply an ascending force? કુંડલિની શક્તિની અંદર એવી શક્તિ છે કે જે ફક્ત ઉપર જ જાય છે મૂલાધારથી સહસ્રાર ચક્ર સુધી, કે એવી કોઈ પણ શક્તિ છે કે જે આગળની નાડીઓથી આગળ આવે અને પાછળથી આમ ઉપર જઈને એમ કે વર્તુળાકારે એનું એમ કે ભ્રમણ થતું હોય, એવું પણ કંઈ છે એની અંદર. જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું એ વર્ણનના બંને પક્ષોની શક્યતા સિદ્ધ થાય છે એનાથી. The description that you just gave, it proves both sides, that ascending force and coming force, circulating force. આમાં ખરી ઘટના તો એ છે કે
જે વખતે આ સાધનાની ક્રિયાનો આરંભ થાય છે તે સમયે કુંડલીની જાગૃત થાય છે અને કુંડલીનીનું સ્વરૂપ સ્થૂળ હોય છે. When at the time of beginning of this sadhana, Kundalini is awakened. At that time, its appearances are more of a physical nature. અને પછી જેમ જેમ એ સાધના ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચતી જાય છે તેમ તેમ કુંડલીના સ્વરૂપોમાં પરિવર્તન થતું જાય છે. And as the sadhana progresses on the higher stages, the expressions of the Kundalini change. એટલે કુંડલિનીના સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર આમ ત્રણ રૂપો છે. So Kundalini has three different aspects and expressions. That is, one is physical, second is subtler than that, and then subtlest. વળી કુંડલીના બીજા પણ બે સ્વરૂપો છે. And there are other two aspects of Kundalini. એમાં એક અધોમુખી કુંડલિની છે અને એક ઉર્ધ્વમુખી કુંડલિની છે. That is, one Kundalini is Kundalini with the face down, another is Kundalini with face up. આમાં જે અધોમુખી કુંડલિની છે એ અધોમુખીની કુંડલિનીને ઉર્ધ્વમુખી કરવામાં વર્ષો સુધી સાધના કરવી પડે છે. In order to make the down face Kundalini, to make it flowing upward, one has to do sadhana for many years. જ્યાં સુધી કુંડલિની ઉર્ધ્વમુખી નથી થતી ત્યાં સુધી કોઈ શ્રેષ્ઠ યોગી બની શકતો નથી. As long as the Kundalini does not become turn upward, there is no possibility of success in sadhana. જ્યાં સુધી કુંડલિની અધોમુખી હોય છે ત્યાં સુધી શક્તિપાત થયા કરે છે. As long as the Kundalini is facing downward or taking a downward path, there is a wastage of energy. There is a drainage of energy. અને જ્યાં સુધી એ શક્તિપાત થયા કરે છે ત્યાં સુધી યોગી સાચો યોગી નથી બની શકતો. And as long as one is wasting this energy, the yogi cannot become a true yogi. I mean, that particularly drainage of energy through the sexual energy particularly. સમાધિ એને કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે વીર્ય મસ્તિષ્ક પર સ્થિર થઈ જાય છે અને કદાપી સ્ખલિત થતું નથી ત્યારે સમાધિ થાય છે. When the semen becomes completely steady into the highest chakra and it never falls, when the semen becomes completely steady in the highest chakra, after it rises up there and it never falls, then only you are established in the perfect samadhi. એવો જે સમાધિ સિદ્ધ પુરુષ હોય એનું શરીર નવીન થયેલું હોય. And such a man who has completed this samadhi of the highest nature, his body becomes new, divine body. એ જ યોગીની વિશેષ નિશાની છે. That is the special sign of a true yogi. એવો યોગી 1000 વર્ષમાં એક થાય છે. Such yogi is only one in 1,000 years. It may be more or less, but approximately. એટલે આ કુંડલિનીના સ્વરૂપોમાં સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર આમ ત્રણ. એ સિવાય ઉર્ધ્વમુખી કુંડલિની અને અધોમુખી કુંડલિની છે. આ બધા પ્રકારો તર્કોથી સમજાય એવા નથી, માત્ર સાધનાથી સમજાય તેવા છે. What Bapuji said, that Kundalini has these three stages. First is physical manifestation, subtle manifestation, and subtler manifestation, as well as Kundalini moving
upward and downward, all these different aspects cannot be understood just by thinking about it. They can only be understood by sadhana. તર્કથી નથી સમજાયું. Not- તર્કથી નથી સમજાયું. It's not easy. It's not possible to understand through mind or logic. Any other questions? A number of them. The mosques that Mayor Baba talked about. Where does that state of consciousness fit in terms of, I guess, what the kind of sadhana that Americans would follow? Would tend to seem to be more functional and worldly. Is there a place? What I mean is there a place in American society or American sadhana for people like the mosques, Mass are those who have the God intoxicated? Yes. Right. In other words, you are asking whether it has a practical application or would these Americans go into the same stage. Does it have a practical application? That's correct. Right. Yes. એમનો એમ પ્રશ્ન છે કે મહેર બાબા એમ કહે છે કે કેટલાક એમ કે આ માર્ગે આગળ જાય છે ત્યારે ભગવાનથી એટલા બધા એ થઈ જાય છે ઇન્ટોક્સિકેટેડ એટલે કે એમ કે પ્રભાવિત. એટલે એમ કે દારૂ પીવે ત્યારે ઇન્ટોક્સિકેટ થઈ જાય એવા એમ કે ભગવાનથી ઇન્ટોક્સિકેટ થઈ જાય છે. તો પછી એમ કે એ માર્ગ એમ કે આપણે આ સમાજને અનુકૂળ કેવી રીતે થઈ શકે? જો એવું જ બધાને થતું હોય તો એમ કે તો પ્રેક્ટિકલ ના ગણાય. બરાબર છે. ઘણું સુંદર વાત છે. વિશ્વના સમસ્ત દેશોમાં એક જ ધર્મ છે, સમાજ ધર્મ. In all the religions of the world, they have given only one religion, and that is religion for the society, means religion for the masses. જ્યારે ભારતમાં બે ધર્મ છે. While in India, India has offered two levels of religion. એમાં પહેલા ધર્મને વ્યક્તિ ધર્મ અર્થાત મહાપુરુષોનો માર્ગ છે અને બીજા વર્ગમાં સમાજ ધર્મ અર્થાત સામાન્ય વ્યક્તિઓનો માર્ગ છે. The first dharma is for the individual, who it is for the great masters. Another path is for the masses or the on a social level, the large groups can practice it. એટલે મોક્ષ માર્ગ જે પહેલો માર્ગ છે જેને વ્યક્તિ ધર્મ કહેવામાં આવે છે તેનું અવલંબન લેનારાઓ ક્રાઇસ્ટ જેવા હોય. The people who take the first path, which is the path of total liberation, which is an individual path, which is for the masters, there are only few like Christ who take that path. That is why you never had a Christ after one Christ so far. You see what Bapuji was saying? આજે 1970 સુધીમાં ક્રાઇસ્ટ કેટલા થયા? In all these years, 1977 years, how many Christ did you have? See, that's what Bapuji means. There's only one. એ માર્ગ છે. That is the path that Bapuji says is individual path that yogis have given in India. બીજો જે માર્ગ છે તે સમાજ ધર્મ છે. Other path is the path for the masses, for the social, that comes on a lower level, but can be applicable to the masses and large groups. એને માટે આ બીજો માર્ગ, આ પહેલો માર્ગ નથી. The masses cannot practice successfully the first path of the masters, path of liberation. એટલે તમે જે કહો છો કે હર બાબા આવું કહે છે, પણ એ હર બાબા મહેર બાબા. મહેર બાબા એ મહેર બાબાનો જેવા સાધુઓનો જ માર્ગ છે. બીજી વ્યક્તિઓ નહીં ચાલી શકે એના પર. That path, that Meher Baba that you were talking about, is for the great teachers like Meher Baba only, not for average persons. So Bapuji does teach, and he teaches both paths.
Only the rare individuals who have the capacity to digest the highest, he would teach that way. And he would give himself because he has known it all. But to the masses, he will give what they can digest. Many of the teachers that are involved in Kundalini express that one should not move too fast, express a danger in terms of if a technique is, or if an initiation is given, or if a technique is given, and the technique is used more than the teacher says to use it, or is experimented with and not done exactly as is explained, that there can be a danger. If one is doing active sadhana with a master such as Bapuji, is it possible for the technique to be abused and for there to be any danger in terms of the development of Kundalini? I would answer that no. Okay. Because એમનો એવો પ્રશ્ન છે કે કુંડલિનીથી એમ કે ઘણી મુશ્કેલીઓ પણ પેદા થાય એવું ઘણા ગુરુઓ કહે છે અહીંયા જે લોકો. It is possible that it can create difficulties if you do not follow the guidance of a guru. પણ એમનો પ્રશ્ન છે કે એમ કે ગુરુ બાપુજીના હાથ નીચે કોઈ શિષ્ય અભ્યાસ કરતો હોય તો એમ કે એમને એવી મુશ્કેલીઓ નડે. મેં કહ્યું કે ના, કારણ કે એમના માર્ગદર્શન પ્રમાણે કરે તો કોઈ ન્યુઝ ના નડે. He says, what you answered is correct. એટલે આમાં બે માર્ગ છે કે એક તો મહાપુરુષનો જ માર્ગ, એટલે એમાં એ બને તો છેલ્લો ક્રાઇસ્ટ બને, અને આમાં કોઈ બને તો એક સારો એક સાધુ કહેવાય, પણ એ ક્રાઇસ્ટની સમાનતા કરનારો ના હોય. ગ્રહસ્થ બને, સારો સાધુ બને, પરંતુ એ ક્રાઇસ્ટની સમાનતા ન બને, એ ક્રાઇસ્ટથી ઘણો નીચો હોય, પણ આખા સમાજને માર્ગદર્શન આપી શકે, એમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ હોય, સમાજમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ બની શકે. So there are two paths. One who takes the individual path of the masters of total liberation, only he can become Christ. But the one who takes another path, he could become a true sadhu, true Swami, a true religious leader, but he can never compare with the Christ. And he can be a very good guide to the large number of people. He could be a good model, but he cannot be what the masters are. So today there is a great confusion among the masters, those who are able to teach the society on a social level, and the real masters. That is the basic difference that Bapuji is talking about. The real master, that's what I was talking about, that has not walked on this earth in many years. And that's Bapuji. એમાં સામાન્ય સંતો સમાજમાં ઘણા બધા હોઈ શકે છે, અને એમાં પણ કોઈ વિશેષ સંત 501 વર્ષે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ એ કક્ષામાં જે થઈ શકે એવો નીકળે છે, પણ આ કક્ષામાં એ 1000 વર્ષે જ નીકળે છે, કારણ કે એટલો માર્ગ કષ્ટપૂર્ણ છે કે એને કોઈ પાર નહીં કરી શકે. Even among the saints of the second path, of the social path, there might be one saint that might be higher than the other, and some of them very highest, but even those saints cannot be compared with the great master, because the path of the great masters is full of many, many difficulties, and very few dare to cross it and reach to the highest. And it takes about 1,000 years, usually. That's what the past history says. In terms of the Kundalini rising from the base chakra to the Sahasrara, if there are karmic tendencies or psychological tendencies where there's a block or in one of the lower chakras, is it possible to purify, say, the heart or the throat or the Ajna chakra before purifying, say, the solar plexus chakra, or must they go exactly in order before reaching the highest point? એમ કે કુંડલિની જાગૃતિ થાય તેમાં તે કરવા માટે એમ કે નીચેના ચક્રોની શુદ્ધિ થયા પહેલાં એમ કે હૃદયનું ચક્ર છે કે વિશુદ્ધાખ્ય ચક્ર છે કે આજ્ઞા ચક્રની શુદ્ધિ કરી શકાય? નથી. It cannot happen. It must begin from the beginning, step by એમને એમ step. કહો કે 1 થી 10 આંકડામાંથી એકનું સર્જન ન થાય તો 10નું બીજા કોઈ અંકોનું સર્જન થઈ શકે. Bapuji says it is very much like that if you have figures
if you don't have figure 1, can you have all the way from 1 to 10 and any number? No. Without number 1, it cannot be. So you have to purify the first. Otherwise there is no awakening. એની શુદ્ધિ જ નીચેથી થવા મળે છે, મૂલાધારથી થવા મળે, પછી ત્યાંથી આગળ જાય, સ્વાદિષ્ટાનમાં આવે, પછી મણિપુરમાં આવે, પછી અનાહતમાં આવે, વિશુદ્ધાખ્યમાં આવે, નામ આવે, એમ ક્રમશઃ નીચેથી જ એ ઉર્ધ્વગતિ થાય છે. હવે એ કેમ આટલું સમજાવેલું પછી નીચે. Bapuji says the purification begins right from the very first chakra, Muladhara, then Swadhisthana, then Manipur, then Anahat, then Vishuddhaki, then Agnya chakra. And it must work from the very beginning and purify each one. Only when the first one is purified, it rises to the second. જીવ ઉતરે છે જ ઉપરથી અને છેક એનું જે સર્જન થાય છે તે સુષુમ્નાના દ્વારા જ એ જન્મે છે. જીવ સુષુમ્ના નાડીનો આશ્રય લઈને જન્મે છે. Bapuji says the life is born by taking the support of the Sushumna Nadi. હવે જો એ થયો ભોગ, એ થયો ભોગ, એ નીચે ઉતરે છે. And that is called boga. You see, Sushumna Nadi gives birth to a baby, and that is boga, means the Kundalini is down facing and it is going down process, a downward process gives birth to a child actually. એ જ સુષુમ્નાને પકડી પછી ઉપર જાય. You use the same Sushumna and you go upward. The Nadi through which you come down, same Nadi you go up through yogic practices. જેમ કે એક સીડી હોય એ ચડવાનું પણ કારણ છે ને ઉતરવાનું પણ કારણ છે. If there are steps, there is a tool to go up and there is the tool to come down also. So see, એક જ સીડી બે કામ આપે છે. the one steps gives you two works, two functions. એટલે ઉપરવાળો નીચે ઉતરી શકે, નીચેવાળો ઉપર જઈ શકે. The one who is on the top can come down, one who is on the bottom can go up. So through the yogic kriyas, yogi eventually takes this semen all the way to the top, and then instead of giving birth to a baby, he gives birth to a new body within himself. After all this energy goes up and he becomes complete urdhvareta, means complete transformation of the body. Because within every human being there is male and female principle, and that union happens within the same body, within male or within female itself. એને બીજી રીતે એવું પણ કહી શકાય કે જ્યારે બાળક નાનું હોય છે ત્યારે એની શુક્રધારા નળીમાં જે સ્રાવ થાય છે તે રુધિરમાં બળી જાય છે. You can say that when the baby is small, whatever the semen is produced and comes into the glands, it just mixes with the blood directly. Because it is so subtle at that time, it does not become a semen yet. It is so subtle, it becomes mixed with the blood. એનાથી જ એના શરીરનો વિકાસ થાય છે. And through that, the body of a child and the nervous system and everything grows. પછી એમાંથી એ યુવાન થાય છે. Then he becomes young. પછી જ્યારે વીર્ય પરિપક્વ થાય છે ત્યારે નીચે રોકવું કઠિન થઈ પડે છે. But then his semen becomes mature. It becomes very difficult for him to stop from going out and down and out. એ અધઃપતન થયું કે ભોગ થયું. As soon as it begins to go down and out, it is called boga. And ઉપર જવું એ યોગ થયો, ઉત્થાન થયું. when the same semen is turned upward, reverse the flow, then it becomes yoga, means union with God. Which was separation from God is boga, union with God is yoga. બહુ ઘણા વર્ષોના અભ્યાસ પછી યોગીનું વીર્ય રુધિરમાં ભળી જાય છે અને તે પછી એનો એ નીચેનો અધઃ માર્ગ બંધ થઈ જાય છે. After many years of practice, the yogi's semen begins to go upward and it becomes so subtle like a child
that it again begins to mix with the blood. It doesn't go down anymore, and then he becomes siddha. ત્યારે એવું થાય છે. Then he becomes true yoga. એ વિદ્યા હજુ અમેરિકામાં નથી આવી. That knowledge, that secret hasn't yet come to America. પણ હવે એ અમેરિકામાં આવશે. But now it will come to America. કારણ કે જે દેશમાં સમૃદ્ધિ હોય એ દેશમાં જ આ વિદ્યા આવી શકે. Because the country that is prosperous, in that country this knowledge will come gradually. ભારત જ્યારે સમૃદ્ધ હતો ત્યારે એની પાસે આ વિદ્યા સંપન્ન થઈ હતી. When India was prosperous and very glorious, this knowledge had come to India. બીજું બીજા દેશો કરતાં ભારતની અંદર એક બીજી વિશેષતા છે. There is one specialty in India compared to other countries. ત્યાં ભારતમાં લાખો સાધુઓ આ સાધના કરે છે હજારો વર્ષથી. In India, there are lakhs of hundreds of thousands of sadhus are doing sadhana, those who are wearing these clothes. એટલે એ આખું એ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન ત્યાં પૂર્ણ વિકસેલું છે. So this entire spiritual science is thoroughly developed in India. પુષ્કળ સાધના એ કરે છે. હું મારી પોતાની વાત કરું કે મેં એમ ધારેલું કે હું 6 માસમાં જ આ સમાધિને સિદ્ધ કરીશ. Before I started my sadhana, I had thought that I'll be able to become master of the samadhi in 6 months. પરંતુ જ્યારે સાધનાનો મેં આરંભ કર્યો અને જેમ જેમ એ સાધનામાં મારી પ્રગતિ થતી ગઈ તેમ તેમ મને જણાતું ગયું કે આ કાર્ય જેટલું સરળ જણાય છે તેટલું સરળ નથી. But when I started my sadhana, and as I started progressing, I found out that the work reaching the samadhi is not as easy as it appears to be. પછી વર્ષ ગયું, 2 વર્ષ ગયા, 5, 10, 12, 15, 17, 20, આજે 27મું વર્ષ છે. Then I passed 5, 10, 12, 17, 18, 19, 27th year is going on now. રોજના 10 કલાક. Every day 10 hours of all these years. And you see, these are formal 10 hours, otherwise his sadhana goes on day and night actually. અને એવી સ્થિતિએ પહોંચતા મારે સમાજના બધા આકર્ષણોને કાપી નાખવા પડ્યા છે. In order to do this, I had to cut off every attraction of the world, everyone, completely. અને હમણાં હું ત્યાં ભારતમાં હતો અને એક સામાન્ય વિક્ષેપ થયો એટલે મારી સમાધિ બગડે નહીં તે માટે હું સીધો અમેરિકા ચાલ્યો આવ્યો છું. When I was in India, I had little difficulties that could have conflicted with my sadhana. And I'm so much into sadhana that I immediately came to America so that I have no disturbance at all in sadhana. તો એ રાતની સાધના થાય તો જ આ હાથમાં આવે છે. Only if your sadhana is of that total dedication, then only you reach to the highest. બીજું આ એક દેશની અંદર મોટામાં મોટી ગુણ યોગના અધિકારી ન બનવામાં એક બીજો પણ એક અવગુણ છે આ દેશનો. એ દૂર થાય તો આ થાય એવું છે. There is one great difficulty in this country, one drawback, and only if they take care of this, they will really grow quickly on this path. એ છે અસહનશીલતા. And that is inability to unsahनशीलता, exact word, impatience. It is impatience, you know. ધીરજ નથી તે અસહનશીલતા નથી, ધૈર્ય ધીરજ નહીં. સહન ન કરવું એટલે કોઈ પણ ધીરજ નહીં હોવી એનો બે ધીરજ એ જુદો શબ્દ છે પણ છતાં એવો અર્થ ઘટાવી શકવો એ ઘટાવી શકે પણ એ ધીરજ જુદી છે અને આ સહનશીલતા કે કોઈ પણ વસ્તુનું સહન કરવાની દુઃખ ધૈર્ય નહીં. હા ધૈર્ય શક્તિ નહીં. It is inability to bear with any kind of suffering or pain for a long period of time with equanimity of mind and objectivity. I have to explain to you longer, which becomes, in other words, it is patience also. So, this is a great difficulty on this path. કારણ કે અહીં જે તમારા કૌટુંબિક સંબંધો છે
એ કૌટુંબિક સંબંધોને જોતા એમ લાગે છે બહુ ઝડપથી તમે સંબંધો તોડી નાખો છો. When I look at the family relations here in this country, I see that people show great degree of impatience in the relationship and they cut very quickly. તો એ ન હોવી જોઈએ. તો ઈશ્વરની સાથેનો સંબંધ બહુ જલ્દીથી કાપી નાખે. It should not be like that. Then you will also cut the relationship with God also with impatience very quickly. જેવી રીતે રશિયા રશિયા ઈશ્વરને નથી માનતું. એનું કારણ કંઈ એ વિજ્ઞાનવાદી દેશ હોવા છતાં વિચાર નથી કરતું. The same thing happened in Russia. People just drop God so readily. Even though they are so scientific, they are not thinking in a proper channel. વૈજ્ઞાનિક એવું કોઈ દિવસ ન કરે. Vaignanik can never do that. Scientists can never do that. સાયન્ટિસ્ટ તો જે હોય તે તો પ્રયોગ પછી નિર્ણય કરે. The scientist always decides after the experimentation, not before. તો એક આટલું જો અહીં થઈ જશે થશે જ પણ એ થયા પછી આ દેશ વધારે શ્રેષ્ઠ બનશે. If this thing happens, this patience is developed, then there will be is growing, and then they will quickly grow on this spiritual path. કારણ કે વૈજ્ઞાનિક બુદ્ધિ બહુ સુંદર છે અહીં. Because here the scientific mind is very good, and that is needed, Bapuji says, because Bapuji has a scientific mind. He doesn't believe anything unless he experiments and he finds out himself. જેની બુદ્ધિ જ વૈજ્ઞાનિક છે એ જ યોગી બની શકે. Only the one who has a scientific mind can truly be a yogi. એ જ યોગી થઈ શકે. બીજાનામાં એવી ક્ષમતા જ નહીં શકે. Only he can be yogi. Others don't have the capacity, because yoga is for the scientific mind, not scientific in a superficial sense, but one who wants to properly understand the principles, have trust in it, experiment with it, and then believe. Yogi is not a philosopher or a pandit. વિચારક નથી, આચાર્ય છે. Acharya છે. Shiva is usually shown with Prakriti, and Krishna with Radha, and a lot of the Indian tradition shows the god with the consort, or the goddess Shakti. Is it possible for the highest state of yoga to be achieved with doing joint sadhana with a woman, or must it be done alone? કેમ કે શિવને એમની શક્તિ સાથે જોવામાં આવે છે, કૃષ્ણને રાધા સાથે જોવામાં આવે છે, તો ઉચ્ચ કક્ષાની સાધના એમ કે પતિ પત્ની સાથે રહીને કરી શકે? બાપુજી says no. જો એમ થતું હોય તો સંસારમાંથી છૂટા પડવું જ ન પડે. If that was possible, then you won't have to separate or live the worldly life to go into this higher stage. આટલા બધા સમાજમાં બધા ગ્રહસ્થ જીવન જ જીવે છે, એમાંથી કોઈ ને કોઈ સિદ્ધ થઈ શક્યો હોત, પણ આજ સુધીમાં સિદ્ધ નથી થયો. And so far in the world, there are many who have lived a worldly, a married life, but there is no one who has become siddha. Now remember, Bapuji is talking about the highest. They can grow, become spiritual saints on that social level. But Bapuji is now talking about the siddha, the highest kind. So there, it is not possible. હવે એ શિવ અને શક્તિ શું છે તે સમજીએ. Now we should understand what is Shiva and his Shakti. કોલસો શિવ છે અને સળગેલો અંગારો શક્તિ છે. એ બે થાય ત્યારે શિવ શક્તિ થાય. The coal is Shiva and the burning amber is the Shakti. એ બે એનું મિશ્રણ તે શિવ શક્તિ. The combination of the two is Shiva Shakti. તો
જેને શક્તિ કહેવામાં આવી છે એ શક્તિ શરીરમાં જ છે. What is expressed as Shakti is within the body itself. Even though it is embodied, I think, this is I'm telling on my own, even though it is embodied as a woman showing outside, it is the Shakti within us. એક જ શરીરમાં એક જ શક્તિ હોય છે. એક શરીરમાં એક શક્તિ હોય છે. In one body there is one energy. છતાં એ આંખથી જુએ ત્યારે આંખની શક્તિ, કાનથી સાંભળે ત્યારે કાનની શક્તિ, કાનથી સૂંઘે ત્યારે નાકથી સૂંઘે ત્યારે નાકની શક્તિ, જીભથી ચાખે ત્યારે જીભની શક્તિ. આમ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો દ્વારા એ વ્યક્ત થતી રહે છે ત્યારે તેને જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ કહેવામાં આવે છે. વાસ્તવિક શક્તિ એક જ હોય છે. તો આ માણસની શક્તિઓ આટલી બધી જુદી દેખાય છે, તો એ ઈશ્વર જે આખું સમગ્ર વિશ્વનું સંચાલન કરી શકાય છે એની શક્તિ પણ જુદી દેખાઈ શકાય. પણ એને પણ જો એક જ ગણીએ તો એ શિવ અને શક્તિ છે, આ જીવ અને શક્તિ છે. Bapuji says in the body there is only one Shakti, one energy, but it appears to be many when it works through different senses. When the energy of eyes, when it works through the eyes, it is called the energy of eyes. When you hear through the ears, it becomes the energy of ears. When you taste through the tongue, it becomes the energy of the taste. When you smell through the nose, it becomes the energy of smelling. Okay, so one individual has all these energies, but it is the manifestation of one energy. So also, if we take Shiva as one, he has his one Shakti, which works as many, but when embodied in one, it is shown as a female principle beside him, which individual has within him one energy which expresses it as many. અથવા શરીર અને જેમ આત્મા, એ આ શરીર પણ છે અને આત્મા પણ છે, એક જ વ્યક્તિ છે. તેવી રીતે શિવ અને શક્તિ એ બે આ જ રીતે છે. એક શરીર છે ને એક આત્મા છે. એ બે વસ્તુ નથી, એક જ છે. એટલે એની સામાન્ય દૃષ્ટિથી આપણે લૌકિક દૃષ્ટિથી સ્ત્રી પુરુષ માનીએ એ ઠીક નથી. From our ordinary eye, if we consider Shiva and Shakti as two separate, it appears to be like that, but it is not true. It is one and the same. Just like coal and an ember, the fire is hidden within it. So also the Atman and the body, they are one and the same. It is expressed through this. It is also the one. Same way, Shiva and Shakti are Shiva the body, Shakti its expression of energy is one and the same. It's like the sun and the energy that it gives. Surya and any Shakti. હા, એટલે આમ બે આપણે એમ માનીએ છીએ કે આ સ્ત્રી અને પુરુષ એ જે શિવ શક્તિમાં કલ્પના કરીએ છીએ એ વ્યર્થ છે. એ કલ્પના બરાબર નથી. That imagination of male female in Shiva and Shakti is not proper. અથવા એમ કહીએ આ બહેન છે, આ ભાઈ છે, પરંતુ આમાં શરીર આ બહેનનું છે, આ શરીર ભાઈનું છે, આત્મા એક જ છે. એવી રીતે. Or we can say that this is sister and this is brother. They have different bodies, but they have one soul. Okay. You never asked anything. You have some? Well, I'm junior here. I'm very junior here. No, I thought in case you had, I know. Okay, I got a couple more. Just ask the most important because we don't have that much time. What is the difference between kriyas and mudras? Is there a difference or are they the same? Kriya and mudrama શું તફાવત છે? ક્રિયા શબ્દ શાનો વાચક છે? What do you mean by kriya in your mind? Bapuji can answer, but unless you... In Shaktipat, where someone is making all different movements. Yes. એટલે એમ કે શક્તિપાત પછી જે જુદા જુદી ક્રિયાઓ થાય છે, આમ કે આસનો થાય કે જે કંઈ બધું થતું હોય તેમાં જુદું, જેમ કે કોઈ રડે, કોઈ બૂમ પાડે, તે ક્રિયાઓમાં અને મુદ્રામાં શું ફેરફાર છે? એટલે મુદ્રા પણ એક ક્રિયા જ છે. આસન અને મુદ્રા એમ બે વિભાગ છે.
એ જે ક્રિયાઓ થાય છે એ ક્રિયાઓમાં બે વિભાગ છે. બધી જ આખી ક્રિયા પ્રાણની ક્રિયા છે એટલું એમને કહ્યું છે. First of all, Bapuji says all the kriyas are the expression of prana. પ્રાણની ક્રિયા છે. હવે એના વર્ગો પડે, આસન અને મુદ્રા બે જ વર્ગ પડે. And then those entire kriyas could be divided into two, asanas and mudras. હવે એમાં કેટલીક સામાન્ય મુદ્રાઓ, જેને હાથની મુદ્રાઓ. હવે આ હાથની મુદ્રાઓ છે, આ બધી હાથની મુદ્રાઓ. પછી આ મુખની મુદ્રાઓ, આ મુખ મુદ્રાઓ છે. Mudra. એવી રીતે પગની મુદ્રાઓ, આ પગ અહીં આવે, આ પગ અહીં આવે, એ પગની મુદ્રાઓ છે. એટલું સમજાય. There are different mudras of different parts of the body. There are some of the face that Bapuji showed, different expressions. There are mudras of the hand, like Bapuji said. There are mudras of the leg that Bapuji showed. So there are many different mudras. પરંતુ જેને યોગમાં 10 મુદ્રાઓ જુદી પાડેલી છે એ જુદી છે. But the real 10 mudras that are described in yoga are very different from these mudras. એમાં પ્રાણની ક્રિયા થાય છે. In those mudras, those 10 mudras, there is a special kriyas of prana. જેમ કે ગુદા દ્વારનું વારંવાર સંકોચાવવું એને અશ્વિની મુદ્રા કહે છે. Just as the suction happening into the anal part of the body is called Ashwini Mudra. તેવી જ રીતે પેટનું ઊંડાણમાં ચાલ્યા જવું એને ઉડિયાન કહે છે. એ પણ પ્રાણની ક્રિયા છે. In the similar way, the suction happening on the abdomen, so the abdomen would be sucked in, is called Uddiyan Band. ડોકું અહીં આવવું અને અહીં સંકોચ થવો, એટલે આ પ્રાણની ક્રિયા થવી. એટલે જ્યાં જ્યાં પ્રાણની ક્રિયા થાય ત્યાં મુદ્રા છે. So wherever, and then if there is a chain lock, there is also the action of prana. So wherever such actions of prana happens, it creates a mudra. એમાં ગમે તે આસનમાં એક સાથે ગમે તેટલી મુદ્રાઓ થઈ શકે છે. In any one asana, there could happen many different mudras. Yes, last challa. Okay, from this one. Ramana Maharshi talked about the self being equated with the heart on the right side of the chest as being different from the heart chakra. Does that idea fit into the teaching of Bapuji? રમણ મહર્ષિ એમ કહે છે કે આપણો આત્મા આપણા જમણી બાજુનું જે હૃદય છે તેની અંદર બિરાજેલો છે. એ એમ કે આપણા હૃદય ચક્રથી જુદી વાત છે. તો એ એમ કે આપણા શિક્ષણની અંદર એનું શું સ્થાન છે? હું એ જવાબ આપીશ તો એકમાત્ર જવાબ જ થશે, એક બીજો. Bapuji says if I give an answer, it will be one more addition to answers. It will be all intellectual, in other words. એટલે ખરી વિનંત એ છે કે રમણ મહર્ષિજી એ પોતે વેદાંત માર્ગી હતા. એટલે એમના જે વિચારો એમાં તર્કની જ કેવળ પ્રધાનતા છે. એમાં યોગ બહુ અમુક અંશમાં જ થયો છે, વધારે અંશમાં થયો નથી. પરંતુ એમની વિચારોની કક્ષા ઘણી ઊંચી હતી. એટલે એમાં બે માર્ગ છે. એક તો શરીરની શુદ્ધિ કરી અને મનની શુદ્ધિ કરીને ધારેલા સ્થળે પહોંચવું તે, અને બીજામાં કેવળ વિચારોથી પહોંચવું અને એમાં સ્થિતિ અનુભવી હતી. પણ એ સામાન્ય સ્થિતિ છે, અને આ જ્યારે યોગી અનુભવે છે એ વિશેષ સ્થિતિ છે. એટલે એ વિચારોની ગતિ લાગે છે, એવું લાગે છે. પણ હવે આ મારા મત તરીકે ન મૂકવું જોઈએ. બરાબર છે. આ તો અંગત મૂકી શકાય. અંગત વિચારની આપલે થઈ શકે. બાકી એ વાત સાચી નથી લાગતી એમને જે કહ્યું. એમને બહુ કહું નહીં. હા, તો એમને એટલું જ કહી દે કે એ વાત એમને યોગ દ્રષ્ટિએ યોગ્ય નથી લાગતી. From the point of view of the practicing of yoga, it is different from the yogis. See? Because yogis move from the purification of the body to the purification of the mind, and then they arrive to the highest stage. But Ramana Maharshi approached the path of Jnana Yoga, which is intellect oriented, and their findings and their understandings are different from the yogis, and their manners of description are different. So
the reader may see it very differently in reading, and yet Bapuji says that the path of yoga is much more thorough and experiential, and it is rather than thinking oriented. So that's it. You could put a little up. That's all right. Please tell him it was an honor to be with you. આપની નજીકમાં બેસન એમ કે આજે એમને લાભ મળે તે અમારી માટે બહુ આનંદની વાત છે. I think there is એટલું થતું કે એ જે લખીને તે લખાણ પહેલાં અહીં મોકલાવ્યા તે હા એમ કહું છું અમે એમ કરી શકીએ. એટલે હું આવશ્યક સૂચન લખીશ હું એને કહીશ એમાં હું સુધારા વધારા કરી આપીશ. બરાબર છે. એટલે એ વધારે સારું થશે. બરાબર છે. This is Bapuji is suggesting that, which you already said, that before you print it, you should send it here, so if there is any correction necessary. You can take this. Bapuji says that he has been writing mainly two main lectures, and that will be very, very inspiring to those who really want to understand. They are more research oriented, while very, very scientific in its approach. Where did you hit? You're so big and tall. We'd like to in the magazine present some traditional things as well. Some more. I'm going to open up my Shahastra just By hitting. You can take from that side. thank you. એટલે મૂર્તિ પૂજા અને સનાતન Bapuji has written two lectures. One is about worship of the statue, and another is Sanatana Dharma. And he is going to give those lectures mainly in West Coast, California. Bapuji has another disciple, and he's going to just meet with him. He's not going to tour, because see, he only tours in between the times of his meditation. All these 27 years, if he had ever to travel, he would have 2-3 hours in between 2 hours meditation break in that town. Here he will meditate, he will leave right away, and if he got halfway to his destination, there will be arrangement for meditation. Then he will complete that, then he will go. So he is not traveling, except that very, very special person like his disciples. Where are they? They are waiting. No, that's okay. Indian guests, those they didn't ask for it. સવારમાં કહીએ આપણે ત્યાં પ્રવચન આપણે પછી ભેગા ના કામ